Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ini bersiaran lagi dekat page Ella Furniture Malaysia. Hari ini kita dekat rumah customer kita. Okay, Puan. Hai, Assalamualaikum, Puan. Salam. Boleh perkenalkan diri, Puan? Okay. Saya Puan Liza daripada Eco Majestic, Semenyih. Boleh saya tahu macam mana Puan kenal Ella Furniture ni? Actually, I kenal you all from IG, Instagram. Start daripada Instagram. Ya, bila nak pindah rumah kan, so mestilah nak cari furniture. So I flip through, glance through, scroll, I cakap cantiknya. So first impression is that cantiknya. So I like macam start lah follow you guys, follow dululah, tengok live. Follow dulu, tengok semua. Sebab macam nak tahu lah apa produk yang you guys offer and everything kan. So ever since then masa tu MCO lagi, and then after that queue shortlisted lah. And then bila dah update MCO tu, I pergi terus ke kilang. Yes. So memang tahu daripada IG lah kan? Yes. Pernah tengok tak live artis-artis ke? Ada lah, I pernah lah, tapi macam taklah ikut. Bukan itu yang Ada recorded lah. So apa yang Puan pilih hari ni? Sebenarnya apa yang ada kat rumah Puan ni? Oh, actually I beli this one, the 3-seater sofa, bench, and then this wing chair, and then the dining chair. Kenapa pilih colour putih ni, Puan? I memang suka putih. I suka putih, I suka cerah actually. That's why bila I tengok one of the live quote, I cakap I like that colour, I nak this one. So I pergi sana, memang this one nak smoke pearl. Memang smoke pearl kan? Memang smoke pearl lah. Tapi dining chair ambil slightly colour yang because at first macam nak sama, tapi bila pergi kat sana actually rambang mata. Rambang mata. Like macam berpuluh warna. Tapi bila I pergi kilang, I nampak dekat sana yang dah siap. Yang dah ready kan? Dah ready, so dah jadi kerusi tu, I tahulah macam mana boleh bayar. Dah dapat bayangan lah kan? So that's why I pilih this one and that one for the dining chair. Kenapa Puan pilih Ella Furniture? Banyak kedai perabot dekat luar, tapi Puan pilih Ella Furniture, sambil order dengan Ella Furniture. Okay, the reason why I choose Ella Furniture ni sebab I pergi sana, I rasa, I pegang, I duduk and I tengok the quality, then that's it. I memang pilih Ella Furniture. So because of the quality lah kan? Quality lah. Bila you pegang, you tahu. Ya, betul sebenarnya. Bila you pegang, it's different from others. Bukan nak kata apa, but something different lah. Macam I rasa macam bestnya. Apa saranan Puan untuk customer yang nak membeli dengan Ella Furniture? Saranan, I think dah tengok sendiri. It's very nice, it's very cantik, and I suka lah. I memang recommend. Kalau you guys berkesempatan, pergi tengok dekat showroom, rasa sendiri, and I think you will fall in love. Thank you, terima kasih banyak-banyak Puan Liza for kami. Thank you so much.